Im goldenen Zeitalter der Europäischen Theater, im späten 19. Jahrhundert, als die alten Seele nach vom Applaus der begeisterten Mensch weiterhalten, stand ein Name immer ganz oben auf den Plakaten, Sigmund Neuberger. Man gab ihm all die schillernden Titel, die ein Magier nur bekommen konnt, der Meister-Illusionist, der Realitätsverbiger, der Nachstreisend, doch es gab einen Titel, den sich niemals für sich selbst erträumt hat, das Opfer der Bühnenfluchs. Sigmund wurde in eine armsterische Familie geboren, doch sein Entschieden für die Bühnengeschichten. Schon als kleiner Jung war fasziniert von den Zaubervorstellungen auf Jahrmärkten. Ein Lehrer brachte sich als selbst bei, experimentierte und entwickelte Tricks, die so komplex waren, dass selbst erwachsen standen. Als junger Mann reiste durch ganz Europa und innerhalb weniger Jahr war Sigmund der Name, den jedes Großtheater haben wollte. Aber was in wirklich berühmt macht, war nicht nur sein Talent, sondern auch sein unerschrockener Engagement. Sigmund glaubt, dass Magie onecht Gefahr nur trivial unterhalten sei, und genau dieser Glaub fort in zu einer schicksalhaften Offenung. Im Jahr 1905 feiert Sigmund die Premiere seiner neuesten und gefährlichsten Nummer, das Tor zur Hölle. Für das Publikum war es ein spektakulärer Feuertrick. Ein riesig Metallter stand mitten auf der Bahn. Wenn sie sich öffnet, schossen Flammen heraus. Als jemand tatsächlich ein Tor zur Unterwelt aufgestoßen. Sigmund trat hindurch, verschwand und taucht Sekunden später unversehrt im Publikum wieder auf. Die Presse feiert ihn als einen Mann, der die Grenze zwischen zwei Welten beschritten hat. Doch hinter den Kulissen was die Gesamttruppe, das mit dieser Nummer etwas nicht stimmt. Es waren kein technischen Problem, sondern seltsam Vorfall. Ein Bühnenarbeiter schwor, im Dunkeln den Schatten eines Manns hinter der Tür gesehen zu haben. Ein Statist einmal ihn leicht verbrennen, ohne zu wissen, wo das Feuer kam. Während der Proben hört man manchmal seltsam Geräusch. Wie ein leises Flüstern. Sigmund tat dies Geschichten als ein Sinn ab. Das ist nur Einbildung. Kunst braucht ein Geheimnis, sagt aber tief im Inneren wusste, dass es ein Problem gab. Das Feuer schlug manchmal stärker als erwartet aus. Selbst wenn das Gasventil noch geschlossen war. Eins nachts wackelt der ganz leicht, obwohl niemand sie berührt hat. Sein enger Mitarbeiter Elias flüstert ihm eins Tages zu. Sigmund, ich glaub, dieses Stück ist seltsam. Es ist, als weil es nicht, das wir sein Wahrheit bären. Sigmund lächelt nur. Feuer ist nur Feuer. Gefahr ut Magie. Und für dies Magie lieb ich. Am 17. November 1906 war das Royal Opera House in London bis auf den letzten Platz gefüllt. Es war die England Premiere von das Tor zur Hölle. Die Atmosphäre in diesem Abend war bedeutender als sonst. In der Garderobe fled Elias Sigmund erneut an. Die Vorstellung abzusigen. Irgendwie, heb ich das Gefühl, dass Abend als anders ist. Der See war aufdick. Sigmund strich sich mit einem ruhigen Lächeln durchs Haar. Du machst dir so viel Sorgen, Elias. Ich heb schon Tiger gestimmt. Was macht da schon ein kleines Feuer aus? Doch kurz bevor der Vorhang aufging, spürt Sigmund, wie sein Herz unschweinlich heftig pocht. Ihn Vage voranen. Wie ihn Stimme aus dem Nix, flüstert ihm zu. Dieder nicht. Aber die Musik setzt ein. Die Scheinwerfer richten sich auf das majestätische Lenter. Sigmund erschien, verbüht sich selbst sicher und jingserter. Legt seine Hand auf den kalten Eisengriff. Hinter der Bun zittert Elias am ganzen Körper. Sigmund riss die Tür auf. Ein leiser Naller Tante. Das Feuer loderte wie geplant auf. Das Publikum applaudierte begeistert. Doch wenige Sekunden später geschah das unerwartet. Das Feuer erlosch nicht. Stattdessen brach es wie ein Strom roter Lavaherver. Breitet sich rasend schnell über die Bun aus. Fasst die Seil und verwandelte die Gesamtschinerie in einen Haufen. Schrei und Chaos brachen aus. Elias rannt los, Sigmund herauszuziehen. Doch ein glahender Holzbalken stürzt herab und versperrt ihm den Weg. Im letzten Moment, als niemand mehr sehen konnte, stand Sigmund inmitten des Feuermeers. Sein Gesicht zeigt keine Panik, sondern Verwirrung. Als verstand nicht, warum das Feuer, sein Freund, den so viel Jahr kontrolliert hatte in Veriten hat. Als die Feuerwehr den Brand endlich gelöscht hat, war Sigmund verschwunden. Beide unter solchen Debrandorts entdeckten die Ermittler unerklärliches. Das Gasventil der Bun war vollständig geschlossen. Trotzdem war das Feuer dreimal so stark weitlich gewesen. Die massive Metallter war verbogen. Als ihn gültige Kraft von innen versagt. Sie aufzubrechen. Und auf dem Boden, direkt vor der Tür, befand sich ein Brandabdruck in Form eines menschlichen Fußabdrucks. Als Elias das sah, brach zusammen.
Ich hab's ihm gesagt, Schlutzer. Sigmund hat intergiefnet. Die niemals hat giefnet worden dürfen. Die Polizei schloss die Act aus Tradition Unfall. Doch die Gericht blieben. Zuschauer wollten ihn schattenhaft gestalt hinter der gesehen haben. Hatten ein heißers Lachen gehört, als die Bunnen Flammen aufging. Einige Monat nach der Tragödie erhielt Elias in Holzkist proposed. Darin befand sich nur ein Gegenstand. Ein kleiner Bronzeschlüssel an Inkers Notice in Sigmunds Handschrift. Elias, falls etwas passiert, schlie ab. Lass es niemanden mehr öffnen. Elias behielt den Schlüssel bis zu seinem Tod an Varietnei. Wo ihn versteckt hat. Mehr als ein Jahrhundert ist vergangen. Aber die Legend von Sigmund Neuberger lebt weiter. Und man sagt, dass man in stillen Engten im Royal Opera House, wenn man ganz genau hinhört, manchmal ein leises, metallisches Gurgischen kann, als Wort Gemmen versuchen, ihnen sichtbarer aufzuschlien.